ụmụ Igbo na-eji akwụkwọ Hausa ejebe amụonye ọkụ. Ụmụ nwaanyị Igbo dị ime Hausa egbuo ha bụ afọ. Gịnị ka anyị mere ha? Gịnị ka anyị mere ha? Charia nọ ebe niile ọkwa ụmụ Igbo ka a na-egbu. Hai! Gịnị ka anyị mere ha? Gịnị ka anyị mere ha? Ọnya na-elofu ofu ya. Ọnya na-elofu ofu ya. Ụmụazị kịta nwekwara ihe afọ. Anyị na ndị Hausa kwakwara ya ahụ. Epụta kịta ọ na-agba ọnụ kpabara. Ọ na-agbalụ m ọnụ kpakpakpa. Ikwu okwu ọ bịalụ m n'ọnụ. Asị na mụ na ya abụọ ọgbọ nke ọ gịnị I don't understand. Maka na social media. Maka na iji ụmụ ịnọ ise asị nwaanyị filo na mụ na gị bụ ọgbala gbachie gị ntị. No respect. Nkwu okwu bịa gwa m okwu. Maka na ifili ị na-eje ụka ụmụ anụmanụ ndị ala. Nwanne m ka efe na-emesi na ịma na ụmụazị be anyị enwe common respect. Ọ ga-emetụkwa choku ọfọ na respect adịrọzi na ịmara ihe social media destroy na ala Igbo ka nkụ. Onye Yoruba na-emekwa na-etikwe bọda ejọ bọdami ejọ iya baba ha na-enwe respect ma onye Igbo enwe respect. What is this one saying? This that. Maka ịbịa n'iru akwụkwọ mụ na gị na-adụzi nkwụkwa. No respect anymore. Je na-azọchi mmadụ dị ndụ ọ na-azọchi mmadụ kwesịrị ịzọchi ka chi ya azọ make money. Malaysia nwanne investor coins Malaysia Emmanuel 25 afọ mi mommy Brown Malaysia Gloria Ogbaje nnọlime ọbụrụsi nwike Tutuski Chiemeka afọ mi mommy ekenekwu mi Doris Park. Thank you Sunshine Emma Uncle Prince Onwukwe okay na Okeke Chinos Ignatius McPaul Sunshine Doris Park mommy Kenkenem Eze King Make Money Mary Onwudiwe Chijioke Onwuka Okeke Chinos Ignatius McPaul Ignatius nwere that this thing series a na-eme na Telemundo ga Ignatius Okeke Chinos Ignatius nwanne m nwa ọdịnala omenala ga-adị ekene m unu abalị a Daniel onye ite ego ka ihe na-eme na abalị a achọghị m igbu oge voice m dị down ka m were nwayọọ wee were ya because na ife anyị chọrọ ime n'abalị a bụ ife gbasara omenala ndị Igbo anyị ma okwu omenala nwee ka esi ekwu ya some people aghọtara ọfụma mana no matter na a na-agba mbọ everything possible ka ebe nchie omenala anyị wee bụzie na ndị be anyị kịta na-afụta omenala as ihe rụrụ arụ ife na-adịrọ mma. Ọ bụrụ na ị na-anya na caption anyị ife ọ na-ekwu bụ ọ bụrụ na nwoke mụ na gị nwoke ibe m otu a nnọ kịta na nwoke nwụrụ nwunye ya aka dị ndụ na family n'obodo o si na ya kedu onye ga-abụzi the rightful husband? Kedu onye nwe eto ịnụ the woman after much? So ọ bụrụ ife kọlụ ka anyị tinye ya ọnụ ekwesịrị m air that thing somebody's channel
ana o nwere ndị jugo m such questions kwara na-asị n'ihe omenala ya what so aga m etro light etu o si wee dị na be anyị bụ Anambra steeti ana amaalụ m na-etu a ka ọ dị n'ala Igbo niile na-ewere iwe ka ntị ọgwụ n'anya ndị na-abụ hapụ anya ma ha sị na nsere Igbo ndị ọdụ na ndofu ọnwa na-amara ya stori atọ ọ na-akọghị isi mana anyị nọ n'iru akwụkwọ anybody can talk anyhow ama nke onye na-aya na-agwa ha na maka ọ dị onye nwe ya nọ n'ime arụ let them talk ha na-akụ onye fụkwa anya masị m nke anya gụdio na ọma nke nna ya ọma nke na-eme m mana ọ dị oke nwere ọdụ so thank you now n'ala Igbo many things na-eme o nwere etu esi wee chepu gasịa ife gbasara marriage n'ala Igbo which so many people amarọ maka na a na-emegharịzi ife iru o nwere oge nke nwa bụ nwaanyị ife anyị na-eme kịta sị na anyị na-anụ di na anyị na-agba nkwụ ọ bụrụ ka esi eme ya before chi na-efe ife a na-echenji ọ na-abụ oge mbụ nwaanyị chọrọ ịnụ di nwaanyị a na-ebu ụzọ gaa neta anyị ịghọtago mgbede akpọ obodo niile abịa fe bute mmanya fa ji bịa ịghọtago fe bute mmanya niile fa ji wee bịa obodo aṅụsịa fa ma edulu nke nwaanyị naba yes of course I speak English edulu nwaanyị nalue n'ụlọ nwaanyị a ga-anọ na be di ya 8 days wee kpanata ya ana mbọsị ahụ ọ na-eje na be di ya ofu ọyị ya nwaanyị ga-esi ya wee jee ọ bụ ọzi ọyị ya nwaanyị ọ bụrụ nwanne ya nwaanyị mana o ya enwerịrị agbọghọbịa ya na ya dị very close ga-eso ya wee na be di ya ije neta ana oge ahụ ọ bịalụ ka ọ na-eneta famili ọ bịalụ na ya the same time ka the family na-ewe ekwu ya ife eji emejọ nwaanyị de na abụrọ beauty ọ bụrụ size of your ass ọ bụrụ size of your boobs ọ bụrụ the beauty of your face ọ bụrụ your bone straight ọ bụrụ the level of your English kama your smartness and then your strength ịghọtago nwaanyị ekwesịrị ịdị lazy is assumed na ọ bụ na is assumed do you wear dress socks of course so is assumed na ọ bụ na ike adịrọ gị na ime enyenwu dị gị nri and in a case whereby na di gị anọzi na agụụ ga-egbu ụmụ gị ọ ga-eme gị ka ị pụọ ga na-aya ayịyọ ọ ga-eme gị ka ị gbaba akwụna because na ị na-achọ easy way out so ebe a ga-achọ ka amalụ ụmụ ike ọ dịkwa gị early 5 o'clock oge ahụ ọkụ ọkpa ji akwa ibilitego zaa the whole compound ịzasịa the compound ịbaa na kitchen ịzaa the kitchen ikpopụ ntụ eji wee si nri n'anya si nya ikpopụsi anya ịpụa jee gbọọ nni ewu bịa manyere ewu imepe ihe na ọkụkọ niile nọ n'ụlọ apụ star ịghọtago ife a niile bụ domestic chores ị ga-eme i wee saa efere ụtụtụ ịsapụ isi nri n'ọkụ isie nri nne dịghị ya eri ma nke nna adịghị ya eri ma nke ụmụ dịghị ya eri na nke gị nwa ya eri oge a ka nwaanyị na-eme ifele nwaanyị adịghị eri nri n'iru nwoke ọ na-eri nri n'iru famili na-anụ ya ọ na-eme ifele ọ bụrụkwa na o ya elinwu mana ihe afụnata ya nwaanyị nwere dati na-akpọ shamefacedness fa nwere ya
ọ etu esi wee zụọ anyị according to omenala ndị Igbo then so ife niile ị ga na-eme you won't complain ana ka ị na-eme ya nne di gị nọ somewhere na-akụ gị anya ka ọ mara ma ị na-eme ya ntu forcing ka ọ bụ part of you because na ọ bụ na nne gị zụrụ ọfụma ife a bụ normal thing ị na-emebe nne gị you don't sleep on the bed ọkụọ 6 o'clock ị ga-eteta ụla n'otu zachasịa compound before mponu na-ateta dị ụla nke nwa azacha na compound gị na ụmụnne gị so whereby na ijelube di is nothing to you no matter how large the compound dị o nwezie nwanne di like ịgụ well ọ bịa na-etinyelụ gị arụ gị na ya na-emekọ dịtịrị na-asị ya mba ọjụ ịghọtago ịma na family welcome ọfụma iwee nọ the first day na second day oge a ka a ga-achọ ka a mara ụmụ dịkwa skillful ka a mara ụmụ eke isi ị ga-eji isi ụmụ di wee na-eme practicals na-ekefe isi ka afụ staịlụ unu na-eke na be unu ka afụ swag ndị be unu nwere ị na-eke isi ịghọtago ana ị ga-echukwe mmiri o n'ụzọ mmiri ka eji ama nwaanyị nụtalụ di ọvụ maka na ama fesis na-abịa abịa bifo onye nke a nụtalụ di ọvụ afụ nụrụ fesi ya mbụ a ga-amakwa anene gị anya a ga-afụ. I'm not wearing one now. I'm just putting on shorts. It's short I'm putting on. This is my leg. So ị ga-echu mmiri mee ka ya chọọ na ịgbajusiri ife niile iwe bupụ olu nne di gị ụkpa afịa na ọ bụ na nne di gị jebe afịa ibulu ụkpa afịa bupụrụ ya n'afịa ọ bụkwa na ọ na-achọkwa ị na-ana ịmakwa oge eji na ijekwa je bunatali ọ bụzie na ijepụrụ o nwere ike odi ihu si gị na ọrụ ya dị ebe dị na gị ije n'ọrụ ha ilue n'ugbo ya na fam ya iluo di anyị taidigasịa taidie abịa ebe anwa a ga-afụ aka gị ọ etu esi wee zụọ ụmụ nwaanyị mgba then on the 8th day akpọnata gị na be nna gị akpọnatazie gị nwaanyị jelụ neta na obodo niile abịakwa n'ife obi aṅụrị ndị ga-abịa ka aṅụrị alụ mmadụ fana ya mana oge na ị na ụdị emebekwa akụ n'isi gị emebe akụ because na ikweteba na ị ga-eje ma ọ na ịma eje even di gị ahụ n'ụgha anụ oge ahụ during that 1 week ka ọ ga-agba impression niile ọ ga-agba ọ ga-anọkwu n'ụlọ na-eme ife niile ka adị sure na ị na ịmasị ndị be unu na ịma echighatazi so family ị bịara abịa chi uche n'aka family isikwe na ya chi uche n'aka family ga-amụrụ ma ọ bụ emesịa asị na ejiri ebe a tebe ọfa na ike adịrọgụ enwe nwaanyị bụ na oru ọkwa ebe na-agwọ ụla ịdị ihe ozi nwe nwa nke o mere emume ngwụ so the family na onwe fa isi na ya pụta obi eluru ọfa anyị famụrụ ma ijeje emebe ọfa dị ya maka na imebe ọfa dị a ọ ga-eme na obodo anụnwa ama aja na bụ na ịnụ nwaanyị echi because fa believe na ofu aka lụta egbe na ozu aka niile na ọ bụ unu na etu unu si ebe ka ị bịa gosi ebe a na azụrụ gị azụ na ike adịrọgụ now after that time akpọtazie gị ka akpọnatazie gị wee kweta na ị ga-eje agwazie ha bịabazie ha bịazie emezie ife niile wee mee akụ n'isi gị emezie akụ ahụ onye abụ na enu ọna ji mgbe akụ ụmụ agbọghọbịa nwere right ịbịa zọọ akpa gị zọdo na ịma na ya emesi ife ndị a niile a na-akwụkwọ ụgwọ enwere ụgwọ ndị dịghị ya akwụ nchekwa ọhụụ onwe obodo na-eme ya sị na ụgwọ nchekwa ọhụụ o nwere ndị nke na-eme ntinti aka so that ụbọchị ọbụla efe ọkụrụ ọp ha ụmụnne ya nwere right ịbịa tie gị ezigbo ihe na bụ na-abịa a na-eme ya eme ya niile aga ọrụ gị omenala anyị bifo efu na nwaanyị dị well protected unu na-eche na ihe a ndị ọcha nyere unu na ijiri Amerịka na ị nwere right ọ ga right ahụ ị nwere na Amerịka ndị Igbo bụ ụzọ practice bịa every lady nụrụ di nwere ezigbote right ma be di ya ma be nna ya n'ala Igbo na-abụ okwu sie ike na village ndị ụmụ nwoke kwukata ya eje na be okenye kwuo onye ọkwerọ akpọọ age grade ekwu onye ọkwerọ ndị na-edecide dị ka ezigbo ụmụ agbọghọbịa nụrụpụrụ di nye ụmụada ahụ esi na be diva ncha niile wee nata so a na-edebe kali kesisi siri ike oge ọbụla nwoke nwụrụ na that community nwoke ọbụla nwụrụ na community ahụ gbagota na age
o do onye ọbụla anya na ụmụada niile nụpụrụ di ndị si na vileji a nụọ di, all of them are coming back. Fa ga-abịa akwabazie di man kwasịa, fa ga-anọ ụlọ ọnwụ n'abalị a chie wee fo ụmụnne fa ndị nwoke niile azi gosi dibia ụlọ mụtachala ụmụ fe wee na-abịa one by one na-aga house to house. Oge love na-eme exist n'ala Igbo, omenala ka m na-agwa gị na they will come from house to house. Abịa ị ga-adị happy sie nri bunye ha, ha enwere opportunity a gbaruo nwunye gị anya ka nwunye gị mara na ị nwere ụmụnne. Nwunye gị ahụ enwekwuo fia, ọ malụ ka o si eje malụkwuo onwe ihe abụ. We are watching you, we are watching you. So your wife uche ga-adị ya ọ malụ na ụmụ agbọghọbịa na ụmụada ndị a na-ada agakwa ada atakwa ntịfa ata. So nwa nwaanyị dị one ahụ ga-anọkọta na-agba n'ilo na-agba n'ilo wichi ilo one ndị nwe dị ilo anyị chọrọ ịgbakwa ebe a ụmụada si wepụ. They are watching you, ha na-afụ gị. Ife abụ ife anyị dọ nke ya onye bụ na ejewara onye na-anwụ ya nwụọ dị no. Mgbe ahụ m na-agwa gị oge omenala dị, love na-eme exist. Oge a ka nwanne ma nwanne, oge a ka arụ nwanne na-ama ogwu na-ege ntị. Oge anwa ka arụ nwanne na-ama ogwu. Nwanne enweghị ike ịnọkọta arụ ya emuvu ebe nwanne ya nọ. Nwanne enweghị ike ịfụ ọtọ nwanne ya mee ife a, mba, ọ dịghị possible. You got to go. That was mgbe a na-agwa gị. Ọ bụzi a na nke nwaanyị confirm ọ na a ga-eje eme ife ndị a niile, ọ nata birizi ebe di ya. Ihe niile ahụ ọ ga na-emekwa ya, ọ ga na-eme ya etu anwa o si wee bịa from day one. Chukwu gozie ya ọmụta nwa, mụtakwa mụta. Anyị ma na aja na ibe nna ya si ya wee bịa ije a na-agọziri ya ihe niile na-aga na wee banye na nwaanyị a nụziri di. Na ndị Igbo oge nna agwa gị ife a bụ oge ofu onye ada anụ nwaanyị. Ife a bụ ife if you like you follow me, if you don't like ọ bụrụ na na-eje eboro friends eboro ndị ga-eso gị wee je. Oge a na-agwa gị bụ oge sịsọ ụmụnna alone. Moto ihe ebute n'ihe a na ọ ya bụ ụmụnna gị niile na-eduga gị ya. Ụmụada nụpụrụ di ị ga-eje nye onye ọbụla invitation. Ụmụada nụpụrụ di ị ga-ezi onye ọbụla. Fa ga-anata, fa ga-abịa solugu gaa kpọta nwaanyị ka ọ ya bụ echi nwunye gị na-eri nsị na-awa anya ọ na-agụ ya na-eso m je kpọta gị, na-eso m wee gaa nụta gị na be nna gị. Ọ wee na-agwa gị etu ịdị mgbe a bịara n'oge gwa gị ya eri ka ya ekpofu na ya soro bịa nụta gị. Otu a na-abụ amụọ nwa ilue n'ụlọ ọgwụ enye gị pọụda, ite pọụda. O nwere significant. Nwa ahụ tonite echiche ịwa anya gwa ya na-etere pọụda gị n'ụlọ ọgwụ, ọ na-aghọta na-ebugoro oloye. So o wee bụzia na nwoke nọgide nwaanyị ahụ wee nwụrụ. Nwaanyị ahụ nwụrụ n'ala Igbo, di ya nwụọ, a na-subject kwa nwaanyị ahụ to ife akaje. A na-subject ya to ife akaje. Many things dị involve ma di gị nwụọ n'ike. Ị ga-akọwa dị ọnwụ ọfụma because obodo mana onye ada ya arụ. Ọ bụgodu na unless ọ bụ na ọ yara arụ for a long time. Ma ọ bụ na arụ nke anaba ya pịa ngwo ma nwụrụ, nke bụ nwaanyị ị ya akọwa ya ọfụma. So fa ga upon the right niile ahụ ị na-enjoy privilege niile mere enjoy on that very final day. A na-eme ya asụ omenala ka nwoke a malụkwa na ụmụnne ya fight for ya nwa even in death. Ọ ya a na-emere atin. Ọ bụrụ na a na-eme ya to humiliate you because a ga-ebo gị a lot of allegations. Even ma nne di gị nwụọ ga-ebo gị allegations dị iche iche. All part of the culture. Mana a na-eme gị iwere obi na-anagide ife dị na-abụ perseverance. Edele ya na Bible. Anyị nwa na practice perseverance, humility. Ihe niile a ga na-ekwu ịgbachite nkịtị. Ụfọdụ ga-akpọ gị onye arụrụ ana, onye alụ.
bọsị a nne dịghị dina ma ọ dịghị dina ofu onye apụta ọkwa ụmụada nwere right ị na-eme ya nwa ada nke nwa apụta onye na-asị onye nke a gịnị ya dịkwa na mma ọ pụta ọsị gị na-ebu onye arụrụ anị ọkwa ya na-agafe ebe ụbọchị ya nga ewee jide dị gị wee na-egbu na-edochara ya aka n'amụ ha ncha niile ihe ọbụla ekwuru na-ekwu na-ekwuru ekwe imeri aka ọ n'ime ya imeri ya eme maka ịma na-akpụkwa gị isi lasị ị ga na-ekweta nke ọbụla ekwere m ekwe emere m ya ihe niile abụ with time kwa after a while mgbe ha bịa n'iche ozu mee before mgbede kwa ihe niile aga asọtụ si ya mee nye omenala o nwere ego a na-eweta mee ife agbalị isi mee ife dị aṅa nke ahụ acha idiri onwe gị ihe now ị ga-eyi akwa oju dị gị for 1 year nwoke ama emetụ gị aka o nwere ebe ị na-eje you mourn your husband for 1 whole year oge a ka eji ama oge omenala anyị dị ya na-asị nna nke bụ 1 year yes di ga abụrụ ụrụhụ before di gị ji nwụọ so o nwere ji n'ọba di gị nwere ihe ọ na-eme a na-enwere ụmụnne di that's why na ala Igbo ada bụ onye bụ ada eme ihe monogamy mgbe a each compound ị batara ị ga-afụ enough people ị ga-afụ nothing less than 10 okorobịa ahụ siri ike mba 1 year ka a na-anọ 1 year ọ ndị ụka bịara court ya 6 months from 6 months to 3 months oge ala Igbo bụ 1 year ofu mgbe ahụ ka ị ga-anọ anọ akwa black ka ị ga na-ama nya bụ akwa ụjụ ekpuo isi yiri ihe ụjụ anya dị eyi white bụ ndị ụka tiri ya black akwa ụjụ ka ị ga-eyi wee ruo olu dị gị ụjụ for 1 year ụmụnne dị ma nne dị gị ma onye ọbụla ga-enye aka ịma ga-eme ka ya sure you don't lack anything after that 1 year you are now free to come out ụmụnne dị gị na nna dị gị na ogbe wee decide ya na ị ga-abụ mba dị na ana ọ nwaanyị ka ị bụ ị ga-anọ under a man still ọ ya bụ ebe topic anyị abịa onye ka ị ga-anọzi na-ekwe ya ị ga-anọ n'afọ onye who will marry you now some ladies ga-asị na ha erucha n'ụjụ na ha da anụ na ha chọrọ ịna ikwuo na ịchọrọ ịna ajụọ gị why ikwuo na obi ga-erubute ya na ya anaba na ihe dị iche iche inyesịa your reason o nwere anybody ga-ehold gị na ịma ana you can go ịghọtago ọ bụkwa ndị decide ka ị nọrọ because of ụmụazị ịmụtalụ na compound ahụ na family a asị nwaanyị bịara ije dị na ịchọrọ ịnọ ife ị ga-emezi bụ na anyị emebe dị emume ị ga-eweta ọkụkọ wee nwunye ofu nwa dị onye like n'ime ha ncha niile n'onye a bụ onye ga-anụbazi after now enwere ọkụkọ onye ọbụla enwunyela ọkụkọ a bụrụgo your husband from that day ị ga na-esiri ya nri ya nwa ya na-care for you ọ ga na-atakwa gị yetago ọ ga na-ata gị ya awọ ya nri okenye mana ọ bụ ozi niile na-esi na ụmụ di gị a na o nwere nke ịlaike isi na ụmụazị ị mụrụ amụ ọ bụrụ di ọkpara gị enwere ọkụkọ a nwunye ya nụba gị nwa gị ahụ abụrụ di gị abụkwa di gị na ọya na-emetụ gị aka mba kama na ọ dị ụtọ n'ime idoro ndị anụnwa ịbịa imetụ gị aka modify ọrụ ma ọkwa na emeghere ka ị nọrọ n'afa di gị a isi one a nọrọ onwe gị enwe ma agụ na ọ bụzi a na-echọrọ ịtachalụ ịnidi ịgbachapụ ya agbachapụ ya mgbachapụ wee ma abụzi within so ọ bụ ka isi wee jee onye kuchi ga na-akpụ ya nkuchi
onye kuchiri onye a now nkuchi a mechara nyebe nsogbu n'ala Igbo in a way. Ọ bụrụ na mmadụ nwụrụ nwanne ya nwoke wee jee kuchie ya nwanne ya nwoke a kuchilie makwa alụ na ya nwa ga-anụkwa nwaanyị nke ya. Ọ bụrụ na ị nụrụ nwaanyị nke gị nwunye nwanne gị ahụ ikuchiri ekuchi wee na-amụ nwa, ụmụazị niile ọ na-amụkwa bụ mpa ha ka ọ na-anya nwanne gị ahụ nwụrụ anwụ ka ọ na-amụrụ ya ahụ. Mana sị na akwụna ga-ebe akwa nwa mana ọ nọ na nka. O nwegasị ụmụ ihe niile edebechalụ mechazi nwebe loopholes. Onye kpatara na ha na-eme tradition anyị na-eme. O nwere ndị anyị na-eme anyị na-esi asị ka ewepụ ya na ọ da wọkụzi because of time. Ịghọtago like ife nkuchi anyị na-ekwu kịta, ụmụ nwaanyị kịta ada ekwezi na ekuchi ya ekuchi. So efu na that part of tradition anyị apụbago. Fada ekwe ka mmadụ kuchie efe ọ n'ọla onwe ya, ọ sịghị na ọ nọ n'afa di ya nwụrụ anwụ ọ wee nwee ike wee na-ata. Ọ bụrụ na ọ ya nwụtagoro nwa nwoke etolo eto onye ya onwe ya ọkụ si na onwe ya ka ya nọ n'afọ ya nọrọzie n'afa nwa ya na-atachalụ n'ilo. Mana ọ bụrụ na some places ke nwaanyị nwere ike ọ bụrụ na nwanne di ya ji ego she wouldn't mind onye ya ọkụkọ. Mana ihe ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji agbanalụ datin bụ na onye a ga-anwụnyezi ọkụ akụ nkuchi ya nwere ike ọnụgo nwaanyị eluzie nwunye di ya ebido na afa ihe ma ụmụ nwaanyị dị so greedy. Ụmụ nwaanyị na onwe ha nwe ụdị life na-achị ha nya ndị kịta fada achọrọ ife ka eshie they don't want to share. Ọ chọrọ ka ọ bụrụ sisi ya. Ịghọtago so those things bịa nyebezie nsogbu kpatalụ na many of ndị be anyị amarọ that part of tradition na-ekwu na pamaria due to na ọ dị emezi na mana onye nwere right ikuchi nwaanyị di ya nwụrụ bụ onye the woman may accept, onye obi ya nabata. Malụkwa na ife anyị na-eme back in the days, some ladies anụrụ di out of choice. Some ladies n'ụdị na-achọtali achọta. Some ladies bụ mbọsị amụrụ ha ka ha nụrụ di. Are you listening to me? Some ladies no that very day amụrụ fa ka fa nụrụ di. You won't understand this part. Otu a nnọ kịta o wee bụ na ka m nwere oke n'ịmako wee maa atụ azọghị nwoke. O wee bụ na ya dịba na mma anyị mie jee bazie nke n'obodo niile ma the only way I ga-eji wee seal that relationship or friendship anyị bụ na nwa ya na-anụ nwa m ọ na nwa m na-anụ nwa ya. O nwere ike o ji nwa nwaanyị ma ọ na nji nwa nwoke ma ọ ịmago. O wee bụ na nwunye m mụrụ nwa taa bịa ya wee jere bịa ọ bịakwara n'afọ nwa ahụ ọ bụrụ nwa nwaanyị o were eriri mmanye ya n'aka ma o mee ya mak. Ihe ahụ o merụ bụ na ya ga-anụ nwa nọ na mkpọtụ a disturb na-ekwu ka m mechie my window. So ife ahụ o tinyere bụ ọ mụ ga-anụ. From that day o tinyere datin n'aka nwa a dị nwa abụrụgo nwunye. Etu a ka ọ ga-esi na-eneta nwa a ka ube na-take care of the nwa make sure na nwa ala akara anything. Ọ wepụtara nwa afọ nwa ya. O nwere oge bụ na elu otu a na-esi eje holidays na die ka dige ga na-abịa holidays ya na nwa ya ha na-anọgharị na-agbagharị ụmụazị na ibe ha. Ịghọtago so o megide at a point ọ dị used to the compound, dị used to everybody here. Ọ bụrụgo part of the family.
o nwere ike ọ na-eweta aka 9 years ọ bịa birizie ebiri. Etu a ka many ladies si wee nụ di. Mmadụ nwere ike gwa na ya dị 7 years mgbe a nụrụ di. Ị na-ajụ ka ezi ụdị dị nke a nụrụ na the age of 7. Emere ife a ka e wee cement ya the friendship na-eme exist between the two families. All life ndị be anyị bichara mgbe a. Ana ya mere na esemokwu dị, you can never hear it outside. Ọ bụ ife social media. No. I'm mechinata window a bit. Ịma anụ nata the tin n'ilo anọrụ n'ụlọ dozie ya. Nna di ada arụ arụrụ ana, nna di ada eje asaidịrị nwa ya nwoke ma ọ ka ọ saidị alụ nwunye nwa ya. No, ọ na-akwụ n'etiti ka ikpe. Ọ mara o nwere ikpe bụ na ọ ma na ya pasị ya judgment nke nwaanyị ekopụ. Ọkpọ nke nwaanyị gbuo okwu ka okenye. Ọkpọ ya si ya, nne jee nye di gị nri, gwabanụ n'ụlọ jee nye di gị nri, okwuchago. The lady na-afụ nna di ya asị papịa. The man fụrụ asị nwa ya, ọ na-azụ ya ka etu o si azụ. Ọ bụ nwa kpọtara ya mgbe ọ dị 5 years, ọnwa kpọtara ya mgbe ọ dị 7 years. Ọ zụrụ ya azụ, nwa ya ka ọ bụ. So marriage oge a dey break as a result of ụmụ attributes a na-agwa gị na dey attached to marriages. Mgbe a akpọbata gị before ị bịa, nne gị enye go orientation what to do ka ị wee save their face, na the community's pride is at stake. You know, unlike now, ife niile gara iru. Nwaanyị amụrụ na ya bụ nwaanyị. Nwaanyị na-eme ka o si bịa mma. Nwaanyị chi ikwu okwu ha. Nwaanyị na-abịa na platform na-aba ifu. Ọ ya eji eme datin ebe ọ bụ na ọ nọ ka ọ marụkwa that the legacy lives. So ọ bụ na ọ ka na-adịghị ka how ịghọta anya. Okay, now you want me to speak English. This Igbo tradition we are explaining here. We are explaining our tradition and culture here. The things you need to do and what not to. So, ọ bụ ka o si wee dị nwanne m. Ọ bụ na onwe ya ji ogo dị ajụjụ a ma ọ na-ebe nwaanyị fanye fụrụ onwe gị n'ọnọdụ a. Ka ị malụ that na no tradition anyị. Mana whereby na ndị mmadụ agbago ọsọ na monogamy. Na polygamy, no monogamy ka anọzi na. So issue of ikuchi mmadụ adịrọ gị ya. And ịma na kịta many men ekwe ezu ike. Ụkwụ fadị n'ilo a na-ekwoghali. So o nwere ike obi mgbawa ya ekwe gị. Obi mgbawa ya ekwe gị. Ọ bụ emesịkwa ihe dị na di nụrụ gị anụ. Ihe niile gabigara n'aka ya eje daịkwa n'aka onye ọzọ. So many ladies decided not to decide I want to be on my own. Ike adịrọ m. Ọkwasịa die. Most people are not going to know. Ọkwasịa die ọba iri onwe ya moto na-achịghị ebe obi. Ọ na-atị ya side ya chọọ ịga na-enyere ya aka. Mana traditionally anyị nwere ka anyị si eme ya. But nobody wants to go that way again. But as for those of them they can be capable of, they observe the tradition. Tradition demands that no one will decide on whom to make your husband by giving or handing over the fowl to whoever, either a family member or a man from the village or from your own side, even your children. You can pick any of your child. You can pick any of your children to become your husband. But there won't be any sexual activities going on. You are just there for your husband, the late husband. So Abuko's wedding. Now in the issue, one guy raised the topic of getting married at that tender age. What happened to so many ladies before? It helped them. What happened over that? Yeah, that's why that many people in our own time can tell you the exact time I'm old. The people who were your age mates. A lady not at the age of 7 years, 8 years, 9, 10.
automatically tolu with all the youths not around. Tolu with them, he knows every one of them. She can tell you when you were born because ọ na discuss ya ọ nụcha na-apụkọ ọlịlị na-egwuka egwu even though no nwaanyị a na-anụ anụ ọkpụbaghala ọ ka dị young, so nothing is hidden. Ọ ma your age, a na-egwuka egwu ọnwa, ọ maala everything about you until ya nwee too bụrụ agbọghọbịa. Ọ nọzi be di ya na-eto agbọghọbịa. Many ladies before bụ be diva ka fa toro agbọghọbịa fetoro agbọghọ na be nnafa or in their husband house ka ha nọ wee too agbọghọbịa ma chụọ n'obe diva wee kpụọ ala n'olube diva wee disvirgin n'olube diva wee tụọ ime mụọ nwa, so adịgo used to the compound, used to the husband. O nwezi anything ga-eme ya ka ọ pụọ n'ilo si gị na ọ na-eji emechite. Such adịghị ọkọ, such adịrọdo. Okay, onyinye ọkọdụgha ọrabu uche, good. So nwaanyị ama enwenwu time iji izuzu ndị nzuzu a, you no go fit try am. Meanwhile, ebe ka ọ chọ iji eme ya, o ya emenwuni ya na ana dị ọkụ. In case she does that, ọ ga-afụ problem ga-ebido ozugbo. The problem a na-eme ife do not judge adịrọ mgbe a. We judge each other. We judge each other. We judge our activities. When you err, you will be called out and you'll be dealt with decisively to pass a message to other people not to even engage or indulge in such an act tomorrow. Now, there are things you need to observe. Even though you are married at that tender age, or some things you will commit, you will be pardoned as a child. As a child wife, able, even though you're a wife, but you are still a child, it's assumed that I got pardon. For example, when my mother was married to my father, she was still young, so she was my grandfather then. Bụ onye oke ọzọ, ọ nọ n'oke ọzọ, as in ọzọ ochiri bụ ogbu efi. Onye bụ okenye cannot cook for him. Ụmụazị na-esili ya nri, and even he cannot eat in the public. Even ebe ahụ ọ nọ, to eat alone self, ọ ga na-eme mkpọtụ. He doesn't need any voice at all, so ọ ga na-eme mkpọtụ, so ụmụazị ga-anọ there. So it was my mom that was cooking for him then. Because no onye na-amabe njọ onwe ihe ọma then. That's why even my mother, o nwere ihe ya bụ my father mee like this, anyị na-eme expect ka ọ react ya, ọ ma react. So emesịa anyị na-aghọta ya no as a result of afe ebigo for many years na mmadụ na-aba ma onwe fa na ebie na many years, and even they cross kwa gafekwa efukwa ndị nọkwa na the same shoes with your mother, ha ncha niile egbo onwefa. They will tell you when your mother got married to this community. They will tell you when your mother gave birth to the first child, second, third, even you. Agwa gị na fa jere ugbo, na fa nọ di a etibe mkpu na ime na-eme your mother, na fa ncha yiri wee jebe di a wee kwakọ ife wee jebe ebe a nọ wee mụọ gị. Gwa gị ụbọchị amụ, gwa gị nọ n'efifie, gwa gị time eji mụ gị. They all know each other. Onwe onye bụ stranger here. We were intermarrying each other in our communities. So I'm mad. If you happen to come from a lazy family, your story is out there. There's no hidden thing there. If your family is a good family, everybody knows. If your family produces ejima, twins, everybody knows. People will be coming. They want to marry from there. I want this, so then marriage na mama na so. That's when youths, when guys were getting married at a very tender age. If I work 15 years, I go why. If I work 12 years, I go why. I work 10 years, I go why. Odi.
What does it take to keep a wife, if not to fend for her, make her sure that she's not hungry? So already they were farmers, they were fishermen, they were hunters, they were everything. So each one in them, about the best of it. That was the culture. Come in and make an MSC, and everybody will know what you do. Abụla akpụ ka ị na-akọ, a ga-ama na onye a na-akọ akpụ wee ọ bụ ji ka ị na-akọ, amalụ na onye a na-akọ ji, ọ bụ nta ka ị na-agba, ọ bụrụ nkwụ ka ị na-ete. Ihe ọbụla ị na-eme obodo maalụ gị ọfụma, and you must be the best in that profession. Ọ ga na-put food on your table. Ọ bụgodị na agba nta, ị ga-enwekwa farm ebe ị na-akọ ugbo ka nni wee dị in your house. So nwaanyị nụtalụ di, gịnị bụ mkpa ya? A na-ekwu okwu bone straight. A na-ekwu okwu bụ nni onye ọbụla ga na-eri. That's why they are able to produce 40 children without complaining. They are able to produce 30, 20, 5 wives, 6 wives. They are not complaining. Everybody feels fine. Ụtụtụ onye ọbụla ekoni ọrụ ọgụ ya na mmụ ya na efe ọbụla tools gị na-apụ apụ. They pour out for the day. Mgbede ka ihe eji bata. Ọ bụrụ culture anyị, we don't sit at home during the day. We are always at work. We only come back in the evening. That's the culture. So when we preach our culture, we are literally telling you that you don't need to sit at home. You don't complain. Go out there. Go into the field. Take up whatever is your go. Stand up. Do it. Not have the culture. So that was the principle that was inculcated into our ancestors, and which was passed down or handed down onto us. We are still holding on to it now, trying to pass a message to other people who are now becoming too lazy, simply because things are changing. They don't want to indulge in our culture anymore. They don't care. And it's now, we are feeling it now. We are feeling the reality, which is that hunger is in the land now. What can you do? Ibali said, there's no food around. You need to buy. And then where's the money? There's no money. Had it been you have yam in your barn, you have cassava, gari, agbado. If you had all these things now, it's just like onye batana beer. Jena store. Batana kitchen ya. If you case we load your foodstuffs. Man, I have a problem. It's your holidays. You can come for holidays. You don't want any check. You need a lady. Come on, Mazia no more expenses. You only this regular and a kitchen never on the corner. In case you wear some home miscellaneous. But I will buy need in a kitchen. A free rice, gari, beans, giadro, no plantain, agbado, gari. Vendi and no one can a account, on a charade. I have an egg and was so. Macana stroke at a cheer, get okay, a pocket. Yet I go. Hey. I brought a video comment one. Hey. So I hope that some of our sisters got a living near me. Those days, you don't dare open your mouth and speak ill of anyone, because boy and a negalanya. Give example. So your life now reflects in every corner, in every facet of our tradition. And they look up to you, how you are taking care of your husband, taking care of your mother-in-law, how you were able to absorb all the stones and they throw at you. But for the you connive with umunne ka do go mpesi ka malo ma before baseball mother ka ebuko in a form.
ịghọtago ụfọdụ ga-akọ gị ọnụ na nwanne ya sisi ịnụta nwanne ya this that ka ha malụ ma ị ga-ekwu okwu ọjọọ ya ka eji si na ajọ okwu gba arọ ọ dịkwala onye kwuli elu ịghọtago ifu na ịnọ na trial any moment at all times ịnọ trial so ebe a ka perseverance bata into the show long suffering ị ga-enwe ntachi obi because ndị narị eze na marriage abụ ụmụnne dị especially ndị nke ụmụ nwanyị those are the ones ị na fight so hard to please not your husband because ọ gbajuo dọrọ they will still come and protect you they won't just sit back and watch their brother ka ọ na-egbu na-etighị ihe na-eme nke no ways nwaanyị maara ibie ihe abụsị ife etinyere n'ime fa kụzielu fia kụzielu otu isi eme ka ije training now otu a ka esi wee kụzielu fia then kụzielu fia how to tolerate a husband, how to run a successful home, how to make a good wife, how to raise a family, how to be a good mother, and how to be a role model. Ndị a niile a na-akụzie mana onwe a na school ebe a na-akụzi ya iche is being taught to you in your father's house, in your community or village square, in the marketplace, everywhere you are watching. Ị ga-afụ ebe nne na-chastise nwa ya nwaanyị gbaa anya ose for failure ime or failure to adhere to all her instructions. Agba anya ose iwere anya gị fịa oge efuru nke a iwere aka gị duo onwe gị ọdụ. That's why the saying na our culture anyị mere allow for justice to run its full course. Nobody comes out to start telling you do not judge. Don't worry, at the end of the day, no ya na chie and do it. No, we don't have such. O nwekwa nke bụ na imesịa na ije face ebele ụkpabi mana nke anyị na ụka na ebe a bụrụ mmadụ ị ga-efesi the rot. Yes, ị ga-efesi ya. So that is etu o si wee dị na be anyị. Nwaanyị n'ụlọ di ya nwụọ ga-ekuchi ekuchi ya ga-ekuchi ọzọ dị ka ibie nwaanyị nwere uto nwaanyị nwere right ịnụtakwa nwaanyị na that compound ọ nọ na village a nwaanyị nwere right ịnụta nwaanyị ibie mana enwere criteria enwere qualifications enwere ife ga-qualify gị to sorry o stage ị ga-eru obi fe qualify ya ịnụta nwaanyị mana nke a ga-abụ teaching for tomorrow not for tonight. So agwa m na anyị ga-ewetuo na ya ma adị ya too much. Achọ nka the video too ogologo achọ ka onye ọbụla nwee ike share the video. So now onye ọbụla afụgo etu ọ dị what it means onye nwere ike ikuchi nwaanyị nwụrụ anwụ weda ma nwunye nwanne gị ka ọ bụ nwunye ọyị gị nwaanyị a ka ọ dị n'aka. The choice is hers to decide who she's getting married to. We learn to respect our women. I respect if I never that privilege to make their choice. You don't stand in their ways, because standing in their ways is just to remind them that if their husband were to be here, their life wouldn't have been like this. So I want to front to move for the family maybe accused rather than their enemy name my and stuff. So thank you. I'm going to have about 9 minutes left. So I won't any question as regards the topic we just dealt with tonight or we just treated now. You can type and paste it here. I'll see it and then I'll respond to it. Thank you so much. Come Wendy. Any question? I greet you too, Edwin. You can no code.
All right. Okay. We don't have any question. All right. We don't have any question. If you had missed this message, you can still share the message and you can listen to it again. It's part of our culture, which I once promised that I will be dealing with them, talking about them, passing the message, talking to people who are not aware, who are not informed. Well, we don't blame them. Some people lost their parents early. Some people still have their parents intact. But unfortunately, their parents, so they are not vast into the culture of their land or the tradition. So you don't blame them for that. So if I'm going to go find a no, this is how it is. Yes, our culture may according possible that we can cohabit, coexist. Thank you. All right. Chukwu gozie unu ndị nọ na TikTok, YouTube and Facebook. Ka Chineke gozie unu ka ọ chebe unu. Ọ kwaala unu ụzọ ebe ụzọ na-adịrọ. O nyela unu aka ka o chebe unu n'okpuru ndo nke ya. Ihe dịrị unu na mma. Chineke gozie ụmụ gị. Anyị bụ ụmụ mmiri. Ndị felu unyi mmiri ka eji asị ya, mmiri ru unyi ọsọ onwe ya. Bịanụ safo ogbufo. Bịanụzie anyị ibu dị alọ, ibu ezinụlọ, ibu dị iche iche, expenses, zida na ya, kpọpee na anyị isi obi anyị ka anyị fụ ụzọ, mara ebe anyị si dapụ ka anyị bilie. Onye afọ ta anyị afụ echi, ụtụtụ ga-eji arụ isi ike wala anyị ọjị. Ka ọ dịrị ụmụ Igbo mma na eke, dịrị anyị n'orie, dịrị anyị n'afọ, dịrị anyị na nkwọ, n'afịara n'ụbọchị na anyị ji egwu. Chukwu ebele ụkpa abịa n'aka gị ka anyị nọ. Daalụ m ga-achọtụta na